Hi guys, my name is EP.6. Welcome to Life Cycles. This is a safe space where we share real stories that encourage, educate, and also comfort. Today we have an amazing guest who is going to share her real life story that is going to itawabariki sana. So without wasting much time, let me welcome her. Hi. Hi. Please introduce yourself. Okay. My name is Evangelist Nancy Kolomani. I'm married to one male husband. One male. Yes. I'm a mother of 5 by the grace of God. What am I not saying? Counting the one you have. No. This is the 6th one. The 6th one. Yeah. Okay. So I'll be a mother of 6 soon. What am I not saying? I'm almost 34 years. And I love the Lord. And I'm also an HIV activist. Yeah. You're almost 34. Yes. You look like sweet 16. Oh. Welcome, vizuri. Asante. Welcome to this space. Thank you. And feel free. Asante. I know you have a lot to share with us, and we are ready to hear from you. So tunaweza anza to the story. Okay. Wow. Now where do I begin? Okay. Where were you born? Tell us where you were born. Okay. Okay, me, I was born in Kakamega, Maluya. A firstborn in a family of 4. Okay, my parents are Christians, so nimeraiziwa kwa church. Although unajua ukiraiziwa kwa church una follow kenye parents wanakwambia ufanye, you know. But story okay, unajua Christ because your parents know Christ, yeah. But you understand what I'm trying to say, as in hauna ile connection sana na Christ. You just go because you know your parents are going. Because I remember hata ile siku nilikuwa nabatizwa, I was like, hii party ni ya my mom. Because mimi niliona wageni wanakuja na niende wanamsalimia, wanamwambia congrats. Na mimi nimebatizwa. So you know, I was like, oh, so this thing is for my parents. Yeah. I'm doing it for them. Ni kama harusi. Hata harusi ni wazazi. Hata harusi ni wazazi. So, but I thank God because hiyo path walinipitishia, I would say ndo imenifikisha penye nimefika saizi. Because kama singekuwa najua Christ nikiwa mdogo, I think I'll be a different person right now. So I thank God for them. I thank God for the kind of life they made me go through. So my life as a young girl was good. I would say it was good. I didn't know much about boys or men until I got to Form 2. That is when I met my very first boyfriend. Form 2. Form 2. Sisi hata hatakuwa na watu yote. Ni hata mko mnajua. I met my first boyfriend in Form 2. He was in campus that time. According to the story he told me, that time he was in campo. So me, I was in Form 2 and this guy was like, okay, he was patient na mimi. Hakuwa ananiuliza stories za, you know, stories za bad manners. He was very patient with me. But sasa after nimaliza Form 4, he was like, nimekuwa patient na wewe hizi siku zote, hizi miaka zote alafu unanikatia, nitakuacha. Ala. Nitakuacha my friend. Hey, fanya hivyo. So because of the pressure and everything, you know, I was like, okay, after all, nimemaliza Form 4. Let me try this thing. So I did it. I did it and I got pregnant immediately. Okay. Wow. So after I got pregnant, now I came to realize this guy was actually married. He's been married all along actually. Na akakuja akaniambia, hii ball itabidi utoe cause mimi bado nasoma. Na sitaki my dad akate kunilipia school fees kwa sababu yako.
He's married but babake ndio bado anamlipia. Okay, he was lying ati anasoma. He was not even in campo. He was lying. Alikuwa campo. Alikuwa tu anataka. Okay, he was looking for a way to just get rid of me. So mi nikamwambia mi story ya kutoa mtoi sijai atasikia, but nitaenda kuuliza my mom. So nikaenda nikaambia my mom, me I'm pregnant. Of course she was shocked. She did not expect that. Alafu ile kama ndio sasa wako na plans poa sana na mimi juu sikuwa nimedunda, nilikuwa nimepass at least vizuri. So walikuwa na plans mob sana na mimi, and then here I come now with the story that I'm pregnant. So they were very disappointed. But my mom alisimama tu na mimi, akaniambia whatever has happened, hata nikisema nikuchape bola itatoka. Mtu yeye already yako. So akaniambia what has the guy said? I told her the guy ameniambia nitoi ball. So my mom is like, what? You cannot do that. Na ukikufa ndio nikasikiliza nikasema watu ukufa pia then stoi. So my mom akaniambia kama amekwambia hivyo muache. Just let him be. You just take care of your child. It was a mistake. Learn from it. So I raised my pregnancy on my own with my mom. Nikaachwa home. Nikakuja nikadeliver poa. My dad si tulireziwa huku Nai by the way. My dad anaishi tu within here in Nairobi. Somewhere. Here somewhere. So after nimejifungua nikakaa na mtoi akafikisha 6 months, and then I told my mom let me go back to Nai because sahi najua my dad hataezi kubali kunipeleka kule. Haizi kubali. Nikamwambia let me go and look for something to do so that at least I also send you some money for the kid. Nikamwachia mtoi my son. Ukakuwa hustler sasa. Ukakuwa hustler. Kama Nai sasa nikuje nikuwe hustler. Wow. So kufika Nairobi nikatafuta job nikaget. Kuna job ingine niliget huko airport tu ya zinaitwaje? Mishiri. Job ya mishiri. But then nilifanya. So nikiendelea kufanya hata sikuwa nimemaliza mwezi. I met with friends of course uko kazini. So I met up with this guy. Mimi nilikuwa namjua kama beshte tu venye tu naweza kuwa unajua boy ni beshte yangu venye wewe ni beshte yangu sahi. So this guy came akaniambia, hey Nancy, my mom is so sick. Ushago. Very sick. Nataka tu tuende nipeleke tu niende nimuone. Ni workmate. Yeah. Nikamwambia, we na venye sahi mwezi kwa kona, si tungengojea at least tupate kado. Alafu tumfanyie ka shopping. Kwani tunaenda kuna madhivo na ni mgonjwa. So unaenda peke yako ama mnaenda kama? Tulikuwa tuende as a team. But it was actually a trick because at the end of the day tulienda wawili. So akakataa akasema no, I have some money na ni juni story ya sickness unajua huwezi ngojea. Tunaweza sema tuende end month ni kwa too late. Kaambia yenyewe na make sense. So nikamwambia weka uko na fare unaweza nilipia. Sawa, jumi sina do. And then nikamuuliza hii place tunaweza enda na turudi. Kama tunaweza enda na turudi hata kama tutarauka mapema, then by jioni tukwe tumerudi hata kama ni usiku tukwe tumerudi ni sawa. Because I'm in charge of my siblings. My dad alikuwa travel back to Kakamega. When ulikuja Nairobi ulikuwa unakaa na your dad? Nilikuja nikakaa na my dad. Nilikam kwetu. Hakuwa na shida sasa? No, hakuwa na shida. Alikuwa tu sawa. Bora sina hustle. You're bringing something. Yeah, I'm bringing something. So I'm with my siblings. Kwanza nakumbuka my dad alikuwa ameanzisha kabiashara kingine kake kachipo. So nilikuwa nimemchongea waruni kazi ya chandani ya bucket because nilikuwa nimesema morning nitazipika ndio niende job. Na my dad ameenda Ocha. Mimi ndio nakwanga na plan venye watu watakula sapa. So pesa ya sapa mimi ndio najua penye nakwanga nimeificha in the house. So this morning tumeamka mapema, tumetoka. Wale wenye tulikuwa twende nao hawaja show up. Najipata tu ni mimi na this guy. And I'm like, where are the rest? Ati wao wamesema wamepata emergency, they won't make it. Kasema it's okay, twende. Tukaenda.
na tukaenda. Tulifika huko usiku around 10 pm. And unajua si tukienda nilikuwa namuuliza, uliniambia hii place tunaenda na tunarudi. Saa 10 hatujafika. Na hata nikikuangalia hatukai kufika saa hii. Unanipeleka wapi? Ati I'm sorry, akukwangi hivi, ni gari tumepanda, sijui excuses tu. So mimi nika give up, nikaona tu hii inamaanisha tu nitarudi home kesho. Kuna vile nitarudi leo. So my worry was now, what will my siblings cook? Because sijawaambia anything. But nika decide tu kurelax. Kasipata watalala njaa. Something will just happen. So tukafika usiku saa 4, it was raining. Hata sikumbuki hiyo stage ilikuwa inakaaje. Kufika huko nikapata reception different. You know, me I was expecting nipate watu wagonjwa, you know, kuna kauzuni juu kuna mtu mgonjwa, but napata celebration. Kwanza venye nilikaribishwa, and I'm like, God, these people. Okay, so me I'm like, okay, maybe they're excited, wacha ningoje nione mgonjwa. Kuangalia nasikia mama akiitwa, kuangalia mama kutu sawa. And I'm like, hai, kwani ni nini inaendelea? Then a small child ndo akakuja akaniuliza, wewe ndio bibi ya so and so? And I'm like, bibi ya nani? So I'm looking at this guy and I'm like, what is going on? Ati relax, tutakuexplainia everything. And that is how I was getting married, by the way. I was actually getting married. These people had prepared that day for me, and no one told me. So like unaenda place ujui, unaenda kuolewa. Mimi naenda kuolewa na sijui, mimi najua naenda kuona mgonjwa. So kufika, okay, nika decide tu already ishakuwa late and everything. Acha tu sana ni relax. Juu sana nitafanya hata nikisema ni tense. Hakuna vile narudi Nairobi at this time. Yeah. Hii ni mpaka kesho. So nikamwambia, please, kesho asubuhi unatoka. Nirudishe tu kwetu. In my handbag I only had 50 bob, yeah? 50 bob. I had 50 bob. Na nikamwambia sina do. I have to go back kwa sababu siblings wangu wananingoja. My dad is not there. My dad happen say kutoka ushago akuje anikose. Remember nimeacha mtu wa 6 months. Itakuwa issues. Kumbe naye my dad that night ana plan kurudi Nairobi. So in the morning very early alishafika. Kwa nyumba. Anapata 1, watoto walilala njaa. Au kuachia mtu pesa. Hata sikuambia naikanga wapi. 2, Nancy hayuko. 3, simu yake ni mteja. And now me in the morning I'm waking up. Okay, that night whatever things happened. So in the morning I'm waking up, the guy is not there. And I'm like, si unajua zile nguo nilikuwa nimevaa zilikuwa zimenyeshewa. So nilikuwa nimewa request wani ayonie ndio nizivae the following day. Nikapata zimekuwa ndani ya maji in a bucket. So nikachukua trouser yake, zinaitwaje za trouser za maboys zinaitwaje, whatever. Nikavaa sweatpant, yeah. Nikavaa, nikatoka, nikaenda kwa mamake. Nikamuuliza, hi, where is this guy? Akaniambia, huyu ameshaenda. Amekuacha. Nikamuuliza ameenda wapi? Ati huyu amesharudi Nairobi. And I'm like, what? Tulikuwa tuende na yeye. Ati unajua hiyo si mila yetu, you know. Unafaa ukae kwanza, tukujue, utujue. And I'm like, I was not getting married. So uliambia mama hivyo? Okay. I was not, in fact, he is just a friend. Hakuna hiyo connection. Atujiongea story ya marriage, akasema usijali, alikuwa ameniambia, but everything will be fine. And I'm like, no, what is wrong with these people? So nikafungua simu, call my mom. Explainia what happened, but the way she sounded, she was like, she's not buying that story. But nikamwambia, that is how it has been. So akaniambia, now venye utafanya, right now your dad is going to kill you
Usifanye makosa ya kupanda gari uende Nairobi. Na mimi sina pesa nitakutumia ukuje huko home. Sasa wewe kaa tu huko kwa wenyewe. At least ujifanyishe una comply. Wakianza kukua free na wewe wakutume sokoni, wakupatie tu pesa. Waambie hauna nguo, wakupe pesa ya nguo, usave, ufikishe fare. Ukuje ushago. Na niko na yenyewe, you see, otherwise I'll do that. So ungeanza kutembea. Hey Jesus. Hey. Unataka msaada huko hata kwa barabara tu. That place is far. You cannot compare hiyo distance ya hiyo place na hata ushago kwetu, as in it is far. Alafu sijui hata niko wapi, najua tu kwa gate. Kumbuka nilifika usiku, sijui nikitaka kwenda sokoni naenda hivi ama naenda hivi. So nikasema okay, wacha nikae ni play na minds za hawa. So nikakuwa good girl. Nikamwambia mimi sina nguo na nipatie tu pesa. Nikamwambia nitume hata mimi nataka kujua soko niko wapi. Mimi unajua nataka kujua tu penye bus station iko. So tukaanza kwenda nao. Then I saved some money, I saved. Niko na nimefikisha kapesa kazuri. Then I called my mom. Nika call my mom with all excitement. Nikamwambia, "We mom, nimefaulu sasa. Kesho na kama ushago." My mama akaniambia, "Okay, just make sure umetoka kama kuna mtu anakuona." So I'm talking to my mom like 11 am. Ikifika 5 pm niko mgonjwa. Nikafaint. Nikapelekwa hosi. Kufikishwa hosi, nikafanywa matesa hapo. Then your mother-in-law anakuja na ananiambia, "Wah, imagine uko na mimba." Si Mungu ni mzuri. Na mimba tena. Okay. And now I'm thinking, what? Boy, again. Na unaenda home shapana. Nikajaribu kumwambia, unajua niko na mtoto, ako 6 months, ako na madhi. Hakuna venye naweza kuwa na ball tena. But yeye hataki kusikia, ananiambia, wewe ni bibi ya mtu sahi. Wachana na mtoto wako, mamako atalea tu. I'm like, it's not possible. Ananiambia, no, it is possible. So nika call my mom, nikamwambia, "Mom, in fact hata siku mcall, nilizima simu. You know, I'm like, no, naenda kumwambia nini?" Nikazima simu kwanza. The next day sasa yenye nilikuwa niende, sikutaka hata kuhakisha hiyo simu kabisa. Nilihakisha nao the other day. Nikamwambia, "Mom." So hukulazwa hosi, ulienda? Hapana, nilirudi home. Nikamwambia, "Mom, mimi nilikuwa nakam lakini niligonjeka nikajipata tena niko na ball." She just hung up. And now I'm thinking, I'm pregnant for this guy mwenye nilikuwa najua tu ka beshte, and now I'm here. So nikachana na my mom kwanza cool because nilimunderstand. So nikakuja nikamcall baadaye, nikamuuliza, "Sasa mom, ukinikatia simu mimi sasa napata advice ya nani? What do I do? Nitoe?" Akanambia no. Akanambia, "So umeolewa? Watu wanakutesa?" Nikamwambia, "Hapana, wanitesi lakini siwapendi juu siwajui." Akanambia, "Hiyo si issue, utawapenda polepole." Kaa huko. Like, where do you think you're going with a pregnancy and I have your son? Mimi ndo nataka kuletea mtoto mwingine? Wewe kaa tu na mimba yako huko uzae. Kisha zaa uambie watu wakuje wajue kwenyu. You are married. So I was like, anyway, now hapa penye nimefika, I'm married. And you know, all this while this guy is not even coming. Hata nipigi simu. So mimi nimekaa tu home na ball yangu. Nikafikisha 8 months kama saa hivi venye niko. Nikakuwa mgonjwa. Nakumbuka nilikuwa naoshewa kwa stool, nakalishwa hapo juu ya stool na ogesho. So these guys were like, huyu dem nikata kufia hapa. Wacha tutafutane na babake. So wakaanza kutafutana na my dad. So my dad akawaambia, "Msichana wangu hivyo venye yako namtaka. Mimi sijui mtambebaje lakini mumrudishe kwangu." Sasa huko tao. Mrudisheni huku kwangu kwa nyumba Nairobi. And me I'm thinking, kama mimi huyu ndo naogeshwa, nitakaa kwa gari gani?
nitafika aje kwanza, si nitakufia kwa njia. So I told them no, just let my dad be, ngojeni tu kwanza nijifungue and then we can now go. Sasa nitaenda aje, seriously, how will I go? So tukaachana na hiyo story ya my dad kwanza. And now where is your husband? Here in Nairobi. So nikapona, nikazaa, then my husband came. Tukakaa na yeye kidogo, then akarudi tena na yeye, akatuacha huko. Haya, kurudi na hii nikamwambia, nikamwambia si basi at least twende tuone my parents, my mom basi. Tuwezi kaa hivi, at least wacha wajue mimi nimeolewa na nani. Na so wewe mwenyewe pia ushaitikia umeolewa? Nishaitikia. Nishakubali fate. So tukaenda home. Tukakubali tukaenda home. Wakakubali wakanipeleka home. But kunipeleka walinipeleka hivyo. Like how do I put it? Like hakuna kitu walibebea my parents even 1,000 bob. Walinipeleka tu hivyo venye nilijipeleka kwao ndo nilipelekwa kwetu. So nakumbuka my mama alikuwa ametengeneza party, like the daughter is coming back and she's married. Wow. Na analeta mtoto mwingine. So alikuwa ameokopa, ametengeneza party, ameita my friends zake, my relatives. And you know lawyers were expecting kuna bahasha. It was so embarrassing. So I remember Kenya tu alibeba ilikuwa ndizi. It was very embarrassing. And then my mom looked at me and she was like, uko sawa? Uko penye umeolewa uko sawa? And I'm like, I'm fine. Ananiambia, I really doubt. I really doubt. Watu wanakuleta hivi na unasema uko sawa? Nikamwambia, mami niko sawa. Mimi hata point yangu ilikuwa ni wakuje wajue hapa. Kweli. Na wewe wajue. Kama wajakuja na anything, amekuja nao, wachana tu na hiyo. Tutaplan tena, tutarudi. So my mama akasema, it's okay. So mimi nikakaa 1 week nikarudi. Walirudi the next day. So after nimerudi, my mama akaniambia, unajua msichana, kama bado niko home alikuwa ananiambia, unajua as a girl you need to start cooking in your own house. Don't school nazoea kukula huko kwa mother-in-law. You have to grow up. So akaniambia, I will give you some things. I think aliniona kona ni kama siko poa sana. Akanifanyia kashopi, akanipatia, akaniambia, ukirudi ndio ambie mother-in-law unataka kupika kwako. Nikamwambia good. Kaniuliza uko na vyombo? Nikamwambia kadhaa. Akasema fine, enda sasa uanze kupika kwako. So me I went with all excitement na nikaenda nikamwambia my mother-in-law then. Mimi my mama ameniambia nianze kupika kwangu, amenipatia a few things. But she didn't like it. Hapo ndo sana nilianza kuona true colors. After nimeanza kupika kwangu, ile food yenye mamangu alinipatia venye iliisha. No one cared what I will eat. Na ukumbuke by then mtoto wangu alikuwa ndo amefika 2 months. So nilikuwa na starve. But I thank God because hiyo place walikuwa wamepanda maembe. So nilikuwa nashinda kwa shamba. Zile zinaanguka chini, hizo ndio nakula. Because if I don't eat nitanyonyesha mtoto wangu nini? I'll faint. True. Na vile nilikuwa na hiyo weakness ya kufaint. Sikuwa nataka kufaint. So nilikuwa nakula hizo mangoes. Then pia kulikuwa na msemo mwingine alikuwa amepanda watermelons kwa shamba. So nilikuwa naenda na kapo na mtoto na mlalisha hapo chini. I eat. Nijaze maji kwa tumbo then I go and sleep. But nikakuja niko na mbona nateseka hivi? Na huyu jamaa ako Nairobi. I'm sneaking. Natoroka nirudi Nairobi. So nikadanganyanga siku nyingine nimeitishwa pesa sijui ya nini hosi. Then wakanipatia. Nipeleke mtoto. Kumbe nilikuwa natafuta fare. Nikahepa. Nikarudi, nikakuja na hii. So kufika country bus, nimeanza sasa kujiuliza, sasa si niko na hii. Naenda wapi? Niende kwa dad ama niende kwa jamaa? Nikisema naenda kwa dad nakumbuka venye mama alikuwa ananiambia your dad will kill you. Nasema, hapana. Sitaki kukufa. Wacha nitafutane na huyu jamaa. Nikakoa huyu jamaa nikamwambia, wewe mimi niko na hii, hebu nipe directions za kwako juu hata sikuwa najua. Haukuwa unajua mahali anaishi? Okay.
Akanipea directions, nikaenda. Akaniuliza umehepa, nikamwambia hapana. Unanioa alafu unaniacha ushago aje? Nikuja kuishi hapa na wewe. And the kind of lifestyle I got there, yenye alikuwa anaishi. Guy, siku imagine, mi sikuwa imagine neza ishi kwa nyumba kaa hiyo, for real. I was like, wow. Okay, it was like a small mabati house, very small. Alafu ilikuwa ina mess. And I'm now thinking, unaishi hapa. Hapa ndo nakuja kuishi na mtoto. Si afadhali ushago penye nimetoroka. Anyway, nikasema it's okay. At least we are here, tuta struggle pamoja. Na nikamwambia kama hii ndio life, my friend, we really have to work hard kwa sababu mimi sijazoea hii. Hii life sijazoea walai. Hii hata sijaiona, mimi naionea hapa. Ananiambia utazoea tu, nikamwambia sitazoea. No, we'll have to move. Yeah. Nimwambia hii sitazoea. So tukakaa. That house ilikuwa kukiwa na jua. Mtoto anachoma na jua atulii. Na kukiwa na baridi. Baridi inashika. Baridi inakutandika until you're like good. So nikasema it's okay, wacha to struggle tu pamoja, things will work out. But hapo katikati nilikuwa na mshinda nikimwambia unajua tukienda ushago my mom ndo alikuwa my dad akuwa. My dad ako tu hapa na hii. If it's even a walking distance from where we are. Tukienda tu na mguu pole pole tutafika. Twende tu one my dad, jitambulishe tu. At least akujue, ajue tuko na wewe. Tupate tu hizo blessings. Yeah, but the guy was like, sina do. Mtu endangi kuona mzazi bila pesa. Nikamwambia it's not about money. Bora akuone, ata understand situation. Yeah. But the guy was like, no. And the more alikuwa anakataa, the more life yetu ilikuwa inakuwa mbaya. Because my dad alikuwa anashinda akiongea, you know, and that was cursing. And a father is just a father. Whether you like it or not, your father is just your father. Akiongea kaja furahi, of course itakushika tu. True. So, mimi niko na tumekaa 1 year, mtu ashtuki, tunaenda 2 years, bado ashtuki. Mimi nikasema hapana. This is not what I want for myself. Me, I am going back. Nikamwambia, I'm going back to my parents. I'm going back to apologize. I don't want to stay in this kind of a life. Akakataa, but nikamwambia, don't insist because nisha decide. I'm going back. Ile siku nitakuwa ready kuolewa, I will come back. And that is how nilitoka. So nilitoka nikarudi home. So ulirudi ushago Nairobi? No, hapa tu Nairobi kwa my dad. And I apologized. Actually, I just went crazy. Hadi nililala tu kwa floor na mtoi. I apologized and I thank God my dad ali accept. Yeah. So after that akaniambia, now nataka uanze at least ka course kadogo so that you don't just stay idle. Nancy, hebu nikuulize, ulikuanga na job, si ndio? What happened? Ilisha ama? Job ilisha when niliolewa. Si niliachwa. So of course job ainge ningoja. Hivyo ndo job yangu iliisha. Unaona? So nikikamna hii nilikamtena kama tu mtu fresh. Mtu tu ametoka tu kwa mashamba kabisa, hakuna kitu anafanya, unaona? So unapelekwa college? So my dad akasema, wacha nikuanzishie na driving school. Keep too busy. Mtoi utakuwa na mocha kwa hao na sistako kama wewe uendi, kama yeye aendi, wewe unaenda. So nikafanya hivyo, nikaanza kwenda hiyo driving school, nikaenda. Sasa zile niko almost kumaliza, nikakuwa msick. So after nimekuwa msick, nikajipeleka hosi. Kupimwa nikaambiwa niko na ball. Nancy. Ya 3 sasa. Na mwingine mtoto wako how old? That time alikuwa almost 2 years. 2 years. Almost 2 years. Akawa amefikisha 2 years. Yeah, akawa amefikisha 2 years. Kumbe nikitoka kwa ule msee. Kwa huyo msee nilitoka na ball na sikujua. So me I'm thinking, wow, hii nenda kuambia madhe aje? Because that time madhe alikuwa shakam na mzae
guy, kwanza babangu hata sikuwa nataka kuimagine. So I'm thinking, nenda ku-explain his situation. Okay, acha kama sistangu utamwambiaje? I mean, being the firstborn, what example are you giving? Yes. No. So nikasema nitanyamaza tu na hii story kwanza. Kuna mtu nitamwambia, acha tu nijikaze nimalize hii driving school and then nijitoe. But sasa ball na uwezi ficha. My mama akakuja kunotice, akaniuliza, nikamwambia yeye iko I'm pregnant. I think nilitoka kwangu na ball. Akafaint. Kapelekwa Mata. Shock. Wait, shock. Hey. So akiwa Mata akaniambia, nikienda kumwona akaniambia, Nancy, you just do what you will do, but just make sure babako asijue uko na ball. Atajua si mnaishi na yeye. In other words, alikuwa ananiambia jitoe. Oh. So I'm thinking, okay, sahi ile kazi nezaenda kufanya ni ya house girl. At least house girl neza fanya nijifiche kwa hiyo hao, akinilipa nijipange na hao, na neza tafuta nyumba yoyote tu, hata kama ni kama yenye nilikuwa naishi. Now I'm even preferring that one. Nikamwambia hivyo ndio nimeplan kufanya. Akaniambia better, just make sure babako asijue uko na mimba. So utaenda uache mtoto wa 2 years ama utafanya nini? That is not what I was worried about. Because already my son is there. Then I have this one. And now I'm pregnant. So nikienda naendaje? But now I was thinking in my mind, what I will do, I will run away and leave her. Because nenda nae wapi? That was what was in my mind. So my mama akakuwa discharged after a few weeks. Akarudi home. And after amerudi home, kuna time nilikuwa naenda clinic. You know, I want to tell you this so that you connect desperate moments venye huwa zina lead mtu kutake decisions zingine very crazy. Yeah. So mi nimetoka clinic and remember I have pressure. I have to go leave my father's house before he finds out I'm pregnant. And then now I meet a guy again, anaanza kunikatia. Ukitoka clinic? Ukitoka clinic. So you go how many months? I was 5. I was 5 months pregnant. Okay, the pregnancy is very obvious. And now this guy is like, me I like you, venye tu uko. And I'm like, we, unakuja vizuri. Wewe venye unakuja? Unakampoa. So I'm thinking, hapa sini kuangukia. Ebu let me listen. Ume mseni kako serious. So nika open up tu nikamwambia. Hiyo ni siku ya kwanza. Ndio namuona. Nikamwambia, but then unajua mimi niko na watu wengine. Okay, nikamnarrate true story yangu venye imekuwa mpaka penye nimefika. And then pia yeye akaninarrate yake, akaniambia mimi si mind, mimi nataka tu wife. And I'm like, good, this is God. Nikamuuliza, okay, so when do you want us to settle? Ulimuuliza hivyo siku ya kwanza? You know me, I'm just thinking, I have to get out. Ananiwestia time, nataka aseme haraka na kujalini. Anaanza kwa kuniambia ati unajua kwanza nafanya ile ushago, alafu nikamwambia hapana, wewe utaniacha kwako ukiendanga ushago. So nikaenda home, akaniambia acha nitakuongelesha leo usiku. Nikamwambia acha niende niambie my mom kwanza, by the way nimekupata. Nikaenda nikamwambia my mom. Mama akaniambia better. Your mom is supporting you in that? Yes. Better. Toka tu uende. Wow. So, in 2 days I was married to this guy. So ulienda na watoto wako? No, niliwaacha. Niliacha watoto wangu. Nikaenda na huyu mwanaume. Nikarudi tena tuko kwa mabati. But at this time ulikuwa tu sawa, wacha uishi. I was fine because mimi nilikuwa sitaki my dad ajue niko na ball. Sitaki apatie my mom pressure. Because hiyo mess already yenye nime create huko nyuma ni kubwa sana. Hata sijui naenda kuiclean aje. So mimi yangu ilikuwa kama mtu atanitesa,
kama anaenda kuniua me I don't care so long as nikuwe nilitoka na uko home. Siko home. So nikaenda tukakaa naye akakuwa mzuri first month, second month. Okay, alikuwa anajua balls yake but alikuwa ananitreat poa. But venye ball ilifika 8 months tena. Now this guy decides to bring in his girlfriend. Kwa nyumba? Usiku. It was at 2 a.m. Wakaja wamelewa. And then that time tuko tunalala chini. So akanisukumanisha huko kwa ukuta. Akalala katikati, demu yake akalala hapo na waka have sex. So me I'm thinking, what am I experiencing? Hizi ni ujinga gani? Kwa nyumba yako? Nikasema hapana. Nimuulize. And I'm like, nikimuuliza alafu anifukuze nitaenda wapi na hii ball? Na mbele anajua hata si yake ananifanyia tu favor. Akasema hapana, mimi wacha tu ninyamaze. But nikatoka, it was on a Saturday. Nikatoka that night, nikatembea. I don't know where I was going. Then nikajipata tu kwa church nyingine hapo hivyo. Nikaenda nikabishia soldier, nikamwambia please nifungulie. Nataka tu kulala. Kaniuliza unataka kulala wapi? Ilikuwa sasa inaenda 3-4 am. Akaanza unataka kulala wapi? Nikamwambia mimi sina mahali pa kulala na nimechoka. Acha tu nilale hapo kwako for tonight peke yake. Asubuhi ikifika tajitoa. Akakubali. So nikalala hapo kwa hiyo nyumba yake. So in the morning niliamshwa tu na hizo instruments za church ndio nikakumbuka kumbe leo ni Sunday. Nikasema okay. Juu already ni mapema. Nikasema nikirudi kwa hao obviously nitapata bado wao wasi wajatoka. Ndio walikuwa wamelewa. Nikasema wacha niwaache tu mimi ninge church ni attend service. And that was I think hiyo ndio ilikuwa time nilikuwa narudi church after a very long time. So nikaingia church, niko down. Okay, wakianza hapo kupitch story ya Jesus, I was like, wase wanasema nini? Huyu msee kwani amekuwa wapi all this time? Sasa hii ndio wanasema ati Jesus can save your life. Amekuwa wapi? Amekuwa wapi ni kiblanda ya kwanza ya pili saa hii? Na bado ako wapi? So tena nikakuwa bitter. Nikajisikia kutoka in the middle of the service, but sasa nilikuwa nikitaka kutoka nasema nikitoka ninaweza rudi nipate bado wako kwa nyumba. Bado wako. So wacha tu nikae at least ni pass time. So after service nikasema let me talk to the wife of the bishop that in that church. Nimwambie tu venye situation yangu iko kana naweza nisaidia na at least 50 bob nibai maziwa nikunywe. Mimi nilikuwa namuongelesha juu ya food. Si ati juu ya wokovu. So akiniongelesha, nilimuongelesha nikamwambia story yangu venye imekuwa, nikamexplainia tu everything venye kumekuaga. Akaniambia, "Nasi, do you know there are things you really need to break in your life?" Nikamwambia, "What things?" Hizi tu ni cycles zenye unafaa ku break, na kama hauta break zitaendelea. Nikamwambia, "Mimi I don't care." Akaniuliza, "Okay, do you want to accept Jesus?" Nikamwambia, "No. Sitaki. I am not ready. Nikiwa ready nitakwambia, but for now I am not ready. Right now nasikia njaa. Niko na stress venye nitazaa. Sitaki story ya mtu mwingine." So akaniombea, akaniambia it's okay, akanipatia namba yake. Mimi nikarudi home. Akupea 50 bob. Alinipea badala alinipea so mbili. Si nikafurahi, nikarudi kani by githeri, nikarudi kwa nyumba. So kufika kwa hao, now the neighbors are looking at me like, wamama tu waploti. Mwingine akakuja, unajua bwana kwa alileta mtu. Najifanyisha Asikujui. Mgani? Ule demeka kitambo si alikuwa hapa, and I'm like, I don't want them to know ati nimejua. It is so embarrassing. Nikamwambia, achana tu maneno ya wanaume, achana tu naye. They used to wonder how I behave. So walikuwa wanaona ananitesa but siongei. So they were wondering, is she even normal? But mimi najua nikiongea nitafukuzwa, nitaenda wapi na ball. So tukavumiliana hivyo, but alikuwa mse wa progress, at least alikuwa nakabidi. Tukahama kwa hiyo single room ya mabati, tukaenda single room ya mawe.
progress. Nikasema yeah, this is progress. Acha tu anitese lakini at least tusonge. Ata change tu. Ata change. So tukiwapo kwa hiyo single room nikaenda into labor. Okay, nikaamka kama na feel naumwa. But naogopa kumwambia juu balls yake. Na the previous night alikuwa ameniambia hana do. So I'm thinking nikimwambia naumwa ataniambia kwa babako ndio zalia huko. So nimejikaza but I'm in labor. So ikafika time imekuwa too much ile yenye siwezi hide. Nikamwambia nyewe mimi si feel poa. I think I'm in labor. So tukatembea hiyo asubuhi tukitafuta hosi hakuna hosi nataka kuniadmit bila do. Mimi nikakuja nikamwambia unajua mimi nimeshazaa watoto wawili. And huyo hata nishinda. Tukishindwa kabisa, mimi nitazalia tu kwa hao. Usijistress, nitazalia tu kwa hao. Akasema uko sure? Akamwambia yeye niko sure, nitazalia tu kwa hao. Usijistress, sitadedi. Kama nilitoboa hao wawili, hata huyu nitatoboa. So tukakaa. But I thank God, hiyo plot nilikuwa naishi just next kulikuwa na ka chemist. So nikaenda nikaambia huyo mama, I'm in labor, sina do. Ukisikia ni kama nimelemewa, please kwa mtu nisaidie vile unaweza. So yeye akaniambia, basi siwacha nikuzalishe, then ukipata do utanilipa. Alikuwa kama ka clinic hapo kwake. So akanizalisha that night. Na kumkaniliza around 11 p.m. Is it p.m.? p.m. ndio usiku? Yeah, niliza 11 p.m. So after kuzaa nikapumzika mpaka 2. Nikamwambia juu mimi naishi tu hapa, so ni bebe tu mtoi niingie kwa hao. Badala ni kujazie kitanda hapa na ni moja unaweza pata mwingine. Akasema ni sawa. So akanipeleka. Kufika hapo, unajua hiyo ploti ndo nilikuwa nimehamia, sina maji, sijui mtu. Mama hata nilifanya tu kumuongelesha juu ni neighbor tu hapo. Otherwise hatuko hata tunaongea juu sikonga na kugonjeka. So ilikuwa tu, I think ilikuwa tu favor ya God. So that night ameniacha hapo akaniambia lala pumzike. And me I'm thinking napumzikaje? Sina maji. Nyumba ni chafu. Na nimejifungua. Watu wakisema wanakuja kuniona wanakuja kwa nyumba na kaje. Mimi ndio huyo nikaamka nikabebana na jerrycans. Alafu hapo nje tulikuwa tunachota maji na nikaa kisima, so you have to bend and pull it up. Nikabebana na jerrycans zangu nikabeba maji. Kwanza nilizijaza mwenyewe, zilikuwa mob. Nikazijaza na nikabeba, nikaenda nikazika kwa nyumba, nikaosha nyumba, nikaosha tu vyombo, nikapanganisha. Na nikakuja nikakaa kwa bed. And you know that time this guy ako ulevini. He's not even there. Ako kwa bar. Nikakasa nikaanza ku reflect back venye nilipata my firstborn, venye my mom alikuwa kitu yote kifanyika anasema msimpatie hiyo itamuumiza. Anakusupport. Usijaribu, usishike hiyo, wacha bado hujapona. And now I'm thinking I am just like nimemaliza tu like 3 to 4 hours. Mimi nimebeba maji sintagonjeka. Si I'll be sick. So nilikuwa naambia God akinisaidie nisigonjeke. Juu nikigonjeka saa hii nitarudi tena kwa my dad na sitaki. But I thank God sikugonjeka. So the next day nikakaa, jamaa akakuja. Tuka struggle. My dad akasikia nilijifungua. Akatuma na shopping. Well, he's still your dad. He's still my dad. Akatuma na shopping. So siku lack food at least. But after mtoi amefika 2 months, this guy akadecide sasa kukuwa violent. This guy alikuwa ananipiga. Serious war. And then I can't remember why he was fighting me. I remember kuna time nilimuuliza nimeona the same girl mwenye alikuwa amemleta. Ile siku. Yeah. So alikuwa na try kujidefend. Akanipiga proper.
So after kunipiga hivyo ikakuja sasa ikakaa ni habit. Sasa akazoea tu, ilikuwa tu sasa nikiuliza kitu kichapo. Mpaka sasa nikasema sitakuwa nauliza, nitakuwa na nyamaza. So mimi niko na hii imekuwa too much, nikasema mimi wacha nitafute job. Nikaulizia mabeshte zangu tu wenye naweza pata job, wenye tulikuwa tunafanya nao kitambo, wakanilink kwa mwindi mwingine. Alikuwa anafanya kazi alikuwa na kampuni ya fish fillets. So tulikuwa tunazianika kwa jua tu hapa Fedha Estate, hapa ndani ya Fedha. So juu sina fare na nafaa kutoka wherever I'm coming from to here, nilikuwa nakuja kama nakimbia asubuhi. Nilitafuta mama mwingine akwa nikalia na mtoi alafu namlipa 50 bob. So maziwa namkamulia tu. Nakamulia mtoi maziwa enough, then mimi nilikuwa natoka mbio kwa hao nifike on time. By the time nafika niko na njaa, maybe usiku hata sikukula sapa. Asubuhi obviously sijakunywa chai juu ya hiyo kutoka na maraka. So nikafanya hivyo 3 days kufika kazini, na ile kitu yenye napenda kufanya sana nikafaid. Nikamka kama nimeambiwa toka. That is how I was fired. Yeah. So that is how I was fired. Huyo mwenda akaniambia, "Wewe kazi uwezani nayo." Nikamwambia kimi sitafaint tena. Nitajaribu sitafaint tena. Akaniambia, "Hapana, enda." Siku 3 na una faint. Utaweza, enda. Then I went back. So kurudi nikadecide badala sasa hii kustruggle hivi, wacha nifanye kazi wacha nijifundishe kushuka nywele za madem tu. So nikaingia tu salon na mtoi, kaanza kusuka. Nikaanza tu kukopi kenye huyo dem alikuwa anafanya. Pia mimi nikalani nikakuwa at least sasa nikakuwa nikishuka mtu at least iko kitu. At least si depend kwa huyo mseni mwambie sina doya kitu fulani, sina diaper, sina whatever. So nilikuwa najibaia. But life ikakuja ikakuwa bado ngumu zaidi. Bado akakuja akakuwa tu mbaya na hiyo tabia yake ya kuhanya. But sasa iko imefika point nikajiambia mimi hata nikisema sasa natoka haitakuwa ina make sense. Nitashinda kwani nitolewa mara 10. So nikasema what I'll do, nitaenda nitaenda FP. Until I'm sure this guy is ready for me, hakuna mtu inaza. So nikaenda nikachukua FP ya 5 years. After nimechukua FP ya 5 years, this guy akakuja akafind out. Alikuwa ananitwanga. Wow. Na kulelea mtoto alafu unaenda family plan. Are you normal? Kwa hivyo hutaki kunizalia. And I'm like trying to explain, nimwambia hapana, bado ni mdogo. Wacha kwanza tu grow kidogo. Kumbuka nilikwambia niko na wengine. Wacha tu grow kidogo and then tuta have mtoi wetu. Hataki kusikia hiyo. So hiyo ndio ikakuja sasa kwa reason ya kuchapwa kila siku. But nikakuja nikasema hata unichape uniue. Mimi sizai tena saizi. So tukakaa hivyo. Then God akakuja akamlift tena kidogo, tukahama hapo tukaenda bed sitter. Wanawe kwa tuna move vizuri. Tukaenda ka bed sitter kingine kasupu, kakwa kasupu, kalikuwa kabaya. Kalikuwa kabaya but at least kalikuwa ka bed sitter. At least you're not sharing a toilet. So tukakaa hapo. Tena God akamlift kidogo, tukatoka hiyo bed sitter mbaya tukaenda bed sitter poa sasa. So after tumefika bed sitter poa sasa ndio life tabia yake sasa ikakuja ikaanza kujionyesha poa. In that time pia mimi nilikuwa nafanyanga kazi ya kuenda kupanguza plants. Okay, nilikuwa nafanya potted plants in banks. So nilikuwa naenda na alikuwa anapeleka plant, mimi na wipe. Alafu nalipo at the end of the month 3K. So ile bank nilikuwa nafanyia, huyo manager akanilike tu. So kuna siku akanambia, "Nancy, mimi naona nikao unaweza fanya kazi na sisi. Why can't you apply?" Nikamwambia ana apply aje? Ati online. Nikamwambia mimi sijui. Mimi nimesoma tu mpaka form 4 by the way. So hii stories za bank akianani mimi kwanza hesabu nilitoka na acha tuachie tu hapo. Akaniambia hapana. Akaniambia hapana Nancy, you can do it. Nikamwambia basi wewe nisaidie ku apply. Mimi hata sijui unaniambia na apply aje.
Then she did it for me. And you can't imagine, after 3 to 4 months nilipata hiyo job. Oh, wow. I was employed. So nilifanya, alinitrain mwenyewe, yeye mwenyewe. Na nikakuja nikakuwa poa sana kwa hiyo kazi, mpaka nikakuja nikakuwa the best performer in Nairobi. Wow. So after that, si already kado nimeanza kupata, si tukahama tukaenda 2 bedroom. Nikasema now let me bring in my kids. Life imechange, kila kitu iko poa. The guy humble, lakini amekataa job. Hafanyi kazi? Anasema ile siku wenye mimi sikuwa na job, he used to provide, so let him rest. Okay. Yes, so he's resting. So Nancy here is doing everything. So nikasema wacha watu hii wakam nikae nao wote, including yule mwingine Nora. So they all came. So I have how many kids did I have that time? Niko na watu wengi mpaka wananipotelea hesabu. I had 4. Yeah, I had 4. So all of them came at that time. Nikakaa nao. So this guy akaanza tu kukatia anyone. Ataki kujua wewe ni bibi ya mtu, wewe ni mboch, wewe ni, so long as you're just in a skirt. Anapita na wewe, including my colleagues. Wakikuja kunitembelea, ako nao. Even my sisters. And I remember my younger sis alikuja akaniambia, sis, for as long as you're married to that man, I will never step in your house again. But now me, I'm afraid, nikiacha huyu jamaa tena naenda kuolewa na nani? Kwani naishi life gani ya kushinda umolewa tu na watu different? So me, I'm like, mimi nitaprayer tu huyu jamaa change. But hii tabia yake kuhanya ikakuja ikakuwa mbaya zaidi. Akakuja tena akakuwa violent vibaya sana, abusive verbally pia, na watu wangu wana watch. Yeah. So I'm like, hii life imekuwa too much. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimeenda kesha. Kuna time nilikuwa nimeenda kesha kwa ile church nilienda tu ya kwanza. Juu bado nilikuwa naendanga huko, but sikuwa active. Nilikuwa tunaenda juu Sunday watu huenda church. So kuna time nilienda kesha. Then nikirudi akanipiga ati nimetoka kuona my ex. Na hata mimi sikuwa najua ex wangu anaishi wapi that time, because kwa tumeachana kitambo. So that time nikajiangalia, nika pray, nikaambia God, huyu jamaa akikuja tena kunipiga. But then nilisema tu mimi nimechoka na hii violence. Huyu jamaa akikuja tena kunipiga kama nimevaa nguo, wacha tu ikuwe sign, this is not my guy. And I said amen. Na nikachia hapo. So kuna time tena nilitoka job, niko mgonjwa. Nikasema let me rest, kwa sababu I was not feeling well. Nikasema wacha tu nilale. Nikapata watu hiyo walikuwa shakula, wamelala. So nikawaambia in case baba come, nitamfungulia tu gate, mimi naenda kulala. But hakuna mtu alimsikia akikam. Alikuja akapiga gate, akagonga, hakuna mtu anasikia. So mi kushtuka, nikapata msee aliingia amesimama hapo hivyo mbele ya bed. So unajua mimi kwa nimelala na tumbo na siku hata nimechange. Wenye tu nilitoka job ndo nimekaa, ndo nimelala. So this guy akaanza kugombana. Yaani siku hizi juu unapata do, madharo imekupanda, uwezi nifungulia gate, si ndio? Before I even explain it, nikapigwa. Kwanza kuna venye alinishika hiyo dress nilikuwa nimevaa, hizo makucha zake zikapita all through huko chini, akanirarua. But you know, I never felt pain at that time. Okay, I don't know what I felt. Nilifeel kuraruka, but siku imagine nimeumia. So after that nikaka, nikaamka nikaketi, and then nikamwambia mimi hata ukinichapa mimi am very innocent. Mimi hata sikuwa nasikia hata simu ikilia. Sinaona hata simu ilikuwa vibration, sikuwa nasikia. But he didn't want, akatoka akaenda kitchen, akafungulia gas. Yeah. Akasema leo lazima niwalipue. Wewe na watoto wako mtakufa. Whether you like it or not. So mimi nikisikia gas kilik,
watoto wangu pia wakaanza kutense. My daughter akatoka bedroom bio, akatoka ule mdogo kabisa, but then she was I think 6 years. I think she was 6. Akakimbia bedroom, akaenda kitchen, akachukua kisu, akakuja akanirushia. Akanambia, "Mama, kata hizo mikono zako ndo asikupige." So mimi mikono za babake. Nikate mikono zake ndo at least asikuwe ananipiga. Nikamwambia huyo mkubwa, "Hebu chukua mtoto mjifungie bedroom." Juu sasa mimi niliona huyu anaweza nichapia mtoto juu si wake. Kama mimi anaweza nichapa hivi, anaweza nifanyiaje mtoto. So nikamwambia, "Wewe chukua mwenzako mfungie huko ndani." Then they started screaming. So si tukaanza kuscream, Nesi bado ako busy anatafuta matchbox. But matchbox haikupatikana. Thank God. So neighbors wakasikia gasi kiliko, wakakuja. Alikuwa shafungulia. Alikuwa shafungulia. So wakakuja, wakakimbia kitchen, wakaizima, then wakamtoa nje. After wamemtoa nje, so mimi nikikuja kukaa, nikijiangalia ndo nikakumbuka, the dress. Si ndo nguo nilikuwa nimevaa. Then nikasema, wow, so this guy is not mine. Then nikamwambia God, okay, now confirm this for me. Akikuja, I apologize. I'll forgive him. We'll make things up na nitamsamea. But kama hata apologize, akuje, abebe Kenya atabeba, aende. Na nikaiachia hapo. So he didn't come back that time. Alikaa. Then akakuja usiku kabisa, akachukua Kenya alichukua na akaenda. So in the morning tulikuwa na a training yenye nilikuwa nafaa ku attend job, singe miss. So nikatoka na mawunds zangu mimi huyo kazini. So kufika my boss akaniita. Akaona niko na ma scratches nimegwarwa. So akaniuliza, "What happened to you?" Nikamwambia, "I fell off the stairs." Akanambia, "Stairs zenyu zina makucha, si zimekugwara?" So nikaona huyu anajua tu what happened. So I explained it to her, kila kitu yenye happen. Akaniuliza, "Umereport?" Nikamuuliza, "Wapi?" Polisi. Ndio niachwe. Hapana, sijareport na not planning to. Akaanza, "So what are you doing? What are you going to do?" Nikamwambia, "The guy has gone. So tutajipanga tu." Akanambia, "Okay, unfortunately just tunafaa release sababu performance yako haitakuwa poa sasa. So unajua kampuni sia try fighting for you, but it's tricky. You have to just." So I was fired the same day. Nikarudi home, sina job. Sijui nikafanya nini, alafu ndio kazi nafanya ni sales. So if you're not selling, no commissions. So I didn't have anything. So kurudi, the landlord comes and is like, "Nini unataka kunipolia hapa? Toka tu saa hii." Nikafukuzwa kwa place nilikuwa tukafukuzwa. Sasa nafukuzwa ni usiku 7. I have no idea where I'm going with the kids. Nikamwambia, "No, what we do, tutembee tu tuone kwenye tutaangukia. Hatuwezi lala nje." So we walked at around 11. Tukapata na wengine hapo kwa vacant. Nikamwambia huyo land hiyo kiateka, "Wacha tulale tusipo vacant. Asubuhi tutafanya nini? Tutatoka." So akakubali. Ndio nikamwambia, "Hata asubuhi kinaambia nitoke, sijui nataka kutoka wapi na watoto. Niwache tu nikae, then end na kuja." Asante tu nimerent basi. Ndio akakubali. Tuza 1 bedroom. Akakubali, at least tukakaa hapo na watoto. The next day tuliendelea zile tulikuwa zinabaki. Tukaanza new life hapo. But life kabisa kwa hard sana. Ile kabidi tu nimeongea na my parents. Nikamwambia mama, "Wacha tu nikuletee watoto." Akakubali. Tukampeleka watoto wengi kabaki na wiki. So tukahastle hivyo na yeye, struggle tu hivyo. Then nikafeel nataka sasa relationship na God.
nikafeel tu nataka okay, naona nimeshapoteza almost everything. Now nataka tu hiyo connection. Nataka tu hiyo close relationship na God. So nikaanza kwenda church, another church. Sikuwa naenda ile kwa sababu ilikuwa inaniletea memories mbaya. Yeah. So nikabadilisha church, nikaanza kwenda another one. Na nikiwa huko nika develop tu relationship ingine na God. Nika rededicate life yangu kwa Christ. Then nikasema wacha tu nifanye sasa venye God anataka mimi nifanye. So kukaa nikiwa hivyo nikihustle, nikistruggle, nikakuja nikapray wengine nikamwambia God, I am still a young woman and I still want to get married. Sija give up na marriage. I have not given up on marriage. I still want to get married. Yeah. So best yangu mwingine akakujanga akinipreachia akaniambia, "Na si unajua you can tell God what you want and he will give you what you want." Yeah, true. And I was like, "Really?" Akaniambia, "Yes, just be specific. Just make sure you're very specific with what you want." And I was like, just that. Specific. Okay. So mimi nikipray nilikuwa naambia God, nimetry wanaume wadogo wamenitesa. Me, I just want an older man. If I'm ever to get married, give me a man who is 15 years older than me. That is the kind of a man I want. And I would even tell my friends, mimi kama nikuolewa nataka kuolewa na msee amenizidi. Yule msee mwenye naweza muangalia nionekane ni husband. Sitaki kijana, vijana wamenitesa. So they were looking at me and they were feeling this one is crazy. But that is what I wanted. So I prayed about that for a very long time. Then one day, now I was in a certain office, nilikuwa nimeenda kuuza insurance. Then I met up with a man. Then I noticed alikuwa client wangu wa kitambo kama bado niko bank. So okay, of course tuliongea vizuri. Mimi nilikuwa tukajuana tena. Tukajuana life iliendaje huko penye ulienda. Nikapata pia alikuwa amepitia, rather alikuwa anapitia challenges zake at that time. And because that time I was now a church girl, I was like, I will pray for this mzai. Mzaya isipoteza marriage yake kama mimi. This is very painful. Afadhali mimi ni mdogo. Anaenda wapi? Yake ikipotea. So nilikuwa namfeel. So ikafika point nikasema, let me now share my story with him, maybe it will encourage. So nikamwambia pia mimi story yangu, akaniangalia, kumbe akiniangalia alikuwa anaona okay, I see a wife. I'm seeing a wife. And me, I was like, this one, even if I'm given for free, I will not take. But ulikuwa unaambia mtu mzee. I wanted an older guy, but not this one. Not this one. Like, see, this one nilikuwa namuona nikaa namrespect sana. As in, hata siwezi imagine. I can't even imagine. So I was like, huyu hapana. Of all people, this one. No. But that is how God wanted it to be. So you got married. So we got married. Okay. Now, when I got married to him, you know, alikuwa na past yake ya marriage, mimi niko na yangu. Yes. The mistake we did, we never thought of visiting. Visiting VCT. Oh, VCT. Yes. Yeah. Hakuna mtu alifikiria story ya kwenda VCT. Si tuko after all wewe ulikuwa married. Na mimi nilikuwa married. Si tulikuwa sawa. Si uko na watu hii, si mimi pia niko nao na wako sawa. So we got married. And after we got married, sasa tukakaa. 1 year ikaisha, mtoi akam. Mimi nikaanza kujiuliza sasa hii ni nini? Sasa zile nataka mtoi akuji. Sasa zile staki. Ndio huyo. Boom. Ndio huyo. So I said I'll go into prayers. I want a child. So I went and started praying. Na nikamwambia God, God hapana. If you give me a daughter right now, nitamrudisha tu kwako. I just want a baby girl. Then I'll return her back to you. Ni bora tu nimuone ndio huyu. So after I had prayed tukakaa hivi kidogo, then I got pregnant. And I was very excited. And at 5 weeks nikasema wacha mimi nianze clinic this early.
because normally nilikuwa naanzanga na 6 5 kama ile ya mwisho nilikuwa nimeanza nikiwa na 5 but normally nilikuwa naanzanga na 6 7 but hii nikasema wacha nianze na 5 weeks very early. So I went kwa clinic nikafanywa matest, tukaambiwa ngojeni kidogo tutawaita. Hapo ndio ulifanywa ulienda VCT pia? Si unajua sasa lazima tu wapime mpaka hiyo. Although mimi sikuwa nimeenda VCT, mimi nilienda tu kufanywa hizo matest za kawaida tu za mama wajawazito. So mimi nakaa naona results hazikuji. Nikajipeleka nikamwambia daktari nimekaa hapa sana na mjaniambia results zangu. Sasa akaniangalia akaniambia by the way hata nilikuwa nakukujia. Results zako zimetoka but hapa kwa HIV kuna issue. And I'm like, issue? Ati kuna shida? Nikamwambia so fix. No, why are you telling me there's an issue and you're the doctor? Fix it. Akanambia, okay, what I'm saying is your results are reactive. Nikamuuliza so venye alinangalia ndo nikamuuliza you mean to tell me I'm positive? Akanod tu kichwa hivyo venye umenod. And then I stood up. I can't remember what I told her by the way. Nakumbuka tu alinifuata na kadi yake, akaniambia call me when you've calmed down. Nikachukua card, nikaenda nikashika my daughter mkono na tukatoka nje. Nikamwambia twende. So unajua tumetoka, hati yangu na feel kulia lakini sitaki nilie watu wanione. I'm trying to be strong. So niko na pana hii imekuwa too much. Nikamwambia Nora I want to hug you. Barabara nikamhug na nikalia kama mtoto. So unajua yeye yako mam ni nini? Toi yako sawa. Nini mbaya? Nikachukua hiyo book ya clinic nikampatia, it's like hata ana understand kitu nampea. Kaanza nini? Nikamuonyesha hiyo place. Sasa yeye pia anashindwa. Iko na kamwambia daktari anasema niko na ukimwi. Sasa akanambia mama, hiyo ndio inafanya unalia? Unajua shule yetu kuna watoto tunasoma nao na walizaliwa nayo. Na mpaka sasa hivi wako hai. Mama pia uko angi serious. And I felt why am I being stupid? I think but God alikuwa tu anamuse at that particular time. I love the fact that ulienda naye. Imagine kama ningekuwa peke yangu. Ungeenda ugongo tu na gari. Ningegongwa na gari by the way for real. So hizo words zake zilini encourage. Nikasema yenyewe kama wamesoma nao na wamezaliwa nao inamaanisha kitu si mbaya sana hivyo. But bado ilikuwa imenihit. So nikashikwa na hasira sana juu ya anga. Now with my husband I'm like, you mean this guy alikuwa tu anajua ni mgonjwa na akaniambukiza na hakuniambia. You know. So nikarudi kwa hao, there's so much in my mind. I'm now thinking kwani mbona tu inakuanga zile niko na ball, something has to happen. Kwani what is this? Nona. So nikajiuliza now what do I do from here? What next? So after that nimejifungia huko bedroom. I'm just thinking what to do. Nikakumbuka huyo daktari alinipea kadi yake. Nikamcall, nikamwambia now what do I do? Akaniambia now what you do, enda kwanza confirm your test kwa VCT center. Kwa sababu wewe ukikam hata ukufanywa counseling. Because hauko umekuja kupima HIV, ulikuwa umekuja clinic. So you've not gone through any counseling. So enda VCT kwanza uconfirm. Then after confirmation, now they will advise you what to do. So nikajipeleka kwanza. Kwanza aliniambia ambia bwanako akuje apime. But usimwambie wewe results zako that night. So mimi usiku nikatry, akaniambia you just try and be very normal. Asijue anything. Jua kijua anaweza kataa kukuja. So asijue. So that night nimejaribu nimekuwa very normal. Amekam akamza ulienda clinic? Nikamwambia nilienda by the way. Siku hizi mama wa mimba wanapimwa HIV na wanasema kama umeolewa pia bwanako anapimwa. Akaji adjust. Bwanako anapimwa nini?
Akamwambia anapimwa HIV. Am I the one who is pregnant? Uko sawa? Nikamwambia mimi nimeambiwa hivyo, siwezi pewa dawa, siwezi anzishwa dawa za clinic kama hawajui status yako. Akaniambia I'm not going, assume you're not married. And I'm like, they already know I'm married. Akaniambia hapana, you just deal with it. Mimi vitu kaa hizo sipimangi. No, na the more anakataa, the more I'm being convinced ni yeye alikuambukiza. Huyu jamaa ni yeye aliniambukiza. Basi sasa niko na pia nimeendelea kumpush sana, hataki kuenda, and then I'm thinking maybe venye naendelea kukaa hivi pia mimi maybe mtoi wangu anaweza kuwa infected. Kama kuna a way anaweza saidika, why can't I help my child? Yeah. So mimi nika decide wacha nikimbie VCT, niende ni confirm, wakiniambia ni hivyo I start my treatment. So nikaenda nika confirm, by then nilikuwa already nisha accept whatever may come. Nilikuwa nisha accept, wakiniambia niko positive ni sawa, negative ni sawa, provided mtoi wangu akwe sawa. So nikaenda nikapimwa, waka confirm I'm positive. So they started me on medicine immediately. Okay. Na wakaniambia we will deal with your husband, achana tu naye. So mimi kurudi, mimi nikaanza dawa zangu. Sasa huyo nikaachana tu naye. Our deal naye. Juu mimi nilikuwa nimejaribu nimeshindwa, but the anger is still there. This guy has infected me. So wakamconvince hadi akajipeleka. Akaenda akapimwa. So hiyo siku ameenda akapimwa usiku, akakuja na results akanirushia hapo. Ndio hizo results zako zinulikuwa unashinda ukinipatia pressure. Sasa umefurahi? They were negative. Shock on you. Shock on me. And now I'm thinking all this time nimekuwa nikijua ni huyu jamaa ameniambukiza. Remember at that time already in my church I'm already a pastor even. So I'm thinking watu watasema nini? Na hii kitu nimetoa wapi? So nikaanza kukumbuka yule nurse venye alikuwa ananiambia ati I don't tell him anything, nisimwambie kwanza ningoje nizae. And I'm like alafu nitaishiaje na hiyo guilt? Huwezi ngoja. Nikasema no, mimi nitamwambia whatever he decides to do better. So I told him mimi nilipima results zangu zimekuja hivi. He didn't say a word. Akasimama akaenda bedroom akafunga mlango. So me in his silence I was wondering what is he thinking. Alafu tena najiuliza okay, akikuja niulize nilitoa wapi, nitamwambia. So he came back akaniambia hizo results si za ukweli. Nikamuuliza kwa nini? Ati nimegoogle hizo results ni za uongo, endo confirm. Nikaenda kitchen penye nilikuwa nimeka dawa zangu, nikakamnazo nikampatia, nikamwambia unaona hizi ni ARVs. But the time I'm telling you nimesha confirm I'm already on treatment. Surprisingly he didn't ask me questions like how did you get infected, what. I think alijaribu connect na past yangu yenye nilikuwa nimemwambia, akajijazia tu hapo katikati. He didn't ask me. So tuka agree as a couple it will remain private just between us, mimi yeye na my daughter. Mtu mwingine asijue, which was okay with me. But me nilikuwa na feel nataka sana kuambia babangu. In my heart I felt I really wanted to share that with my dad, but he refused. Akasema hapana. Ilifika time God akaanza sasa kuspeak akiniambia he wants me to go out publicly through visions and stuff and dreams. He wants me to go out publicly and talk about my status, but nilikuwa nakataa. And the more nilikuwa nakataa, God alikuwa anatumia my husband sasa kunirudisha kwa line. I remember kuna time aliamka 3 am in the morning, akaanza tu kutukanana, akiitana watu wa HIV. Watu wa HIV mko wapi? Mmemeza madawa zenu? Ati watu wako anasikia. Si wako the other bedroom. Ati watu mnajiita mapasta, mnaenda mnakulana na makondoo, mnaambukiza ukimwi, alafu mnakuja hapa mnataka kuniambukiza lakini hainishiki. And you know even the neighbors are hearing. Wow.
na anatukanana the whole night, atatukanana the whole night. Ikifika 6 am amechange. My dear, I am very sorry. Hata wewe unajua mimi siwezi tukanana hivyo. I don't know what got into me. So every time kulikuwa na drama, anaanza tu drama hivyo, then anakuja na apologize. But by the time I realized, nilikuja sasa ku accept, nikasema now I want to go and speak about this thing publicly. Everything changed. Alikuja tu akahumble mwenyewe, matusi zikaisha, madharau zikaisha, and everything came back to be everything came back to be normal. You get? Yeah. So that is how now I decided now to start speaking about my story publicly to everyone. That is very courageous. Yeah, I know, but need grace so that I can talk to other women or even men who are going through what I've gone through, or who have gone through what I've gone through in silence na hawezi ongea. Unaona? No, I realized kwanza in marriages people are going through so much but they are silent. Yeah, silent. Even young girls who are pregnant out there, they make decisions zingine zenye wajui zinaenda kuwa cost huko mbele. You know, mi kama ningekuwa na hiyo opportunity ya kufikiria vizuri ama kusikia mtu akisema, I'm very sure singekuwa nilifika penye nilifika. No. But because ya fear parents parents watasema nini watu unaona, unajipata make decisions zingine zinaenda ku cost in life. Yeah, so that is why nowadays I speak publicly about it, and I thank God because every time I speak about it, I change a life. Wow. And that is just so enough. Yeah. Just touching one soul is such an important thing in this life. Yeah. And maybe lastly, what would you tell your younger self right now that you have known a lot of things? If you ever make a mistake in life, don't let the devil talk you into his nonsense. Akuingishe hizo fear. Don't listen. Shetani intention yake ni kukudrive tu into fear. But in reality, if you would have approached hiyo situation venye mind yako ilikuwa inakwambia, haungekuwa umefika in a mistake. So if you find yourself in a mess, wacha kuogopa ati what will they say, what will people do. Just go and face it. Face to your makosa yako. If it's your parent, enda to apologize, it will not change a thing. But decide sasa unataka ku run away like what I used to do, running away because of fear, you will end up in a very bad situation. Kind of a life. Yes. Lastly, sasa, what would you tell our viewers? Maybe someone is, venye umesema, there's so many people out there when you're gonna the same situation they're going through. Just tell them 2 words. Just 2 words. 2 words. Or 3. Sasa naangalia hapa. Angalia pale kwa ile kamera. Okay, now let me talk to couples who are despondent. Like one couple is positive and the other one is negative. If you feel like you cannot stay with a woman or a man who is HIV positive, achana tu naye aende. Usitese mtoto wenyewe. You know, the fact that this person is already positive already ni punishment. Kumeza tu hizo dawa peke yake ni hell. So ukifeel tu hawezi ishi na mtu wako positive, mwache tu aende. Na kama wewe umeacceptiwa with your spouse who is negative, appreciate that person, because again it is not easy for someone to stay with a person who is positive na ako negative. That is just a different person. So appreciate that person, appreciate each other. Na wale wenye waja hawana the HIV negative people, I want to tell you something. Even the best drivers, it doesn't matter what kind of driving school you have gone to, even if you are the best kind of a driver, you still get an accident. So don't look at us and think that you are more special than us who are positive. We are all the same. Anyone can get an accident. So be very careful. And then kama pia haujaenda kupima, you're afraid, don't listen to that voice. HIV is not a death sentence. I am a pastor, I am a mother, I am a young woman, I'm positive and I'm still living my life. And I'm a wife, imagine. So you can also live. Don't look at yourself and feel like if you turn out to be positive, now your life is done. It's not the end of the road for you.
Thank you so much, Nancy. I know there is so much tumeacha we could have talked about. Maybe we will call you once again and just share now the aspect of living with it, accepting, and also reaching out to people. Yeah. So thank you so much for coming. So guys, it's a wrap for us at this moment. Thank you so much for being part of us. Thank you for allowing us into your space, and ensure you subscribe, you like, you share, and also learn from these things. Let's learn from other people's mistakes. Don't be that person mwenye unangojea to learn from your own. So God bless you. Have a lovely weekend.